¿Y si la moneda más valiosa de tu vida estuviera escondida en ese frasco de monedas que llevas años ignorando? Mientras millones de personas gastan un dime de Roosevelt de 1991 con marca P sin siquiera mirarlo, unos pocos coleccionistas saben que ciertos ejemplares extraordinarios pueden convertirse en auténticos tesoros. Esa es la diferencia entre quien gasta sin pensar y quien observa con atención. Una sola decisión puede significar perder una fortuna o descubrir una pieza que cambie por completo la historia de tu colección. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu cambio? La moneda Roosevelt Dime de 1991 con marca P fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia durante una época de enorme producción. A simple vista parece una moneda común, idéntica a millones de otras que circularon por todo Estados Unidos. Sin embargo, entre esa inmensa cantidad aparecieron algunos ejemplares con errores de acuñación tan escasos que hoy son considerados verdaderos fantasmas dentro del mercado numismático. Son monedas que casi nunca se las pesen en subastas y cuya existencia sigue despertando debates entre expertos y coleccionistas. Ahora viene la parte realmente interesante. Algunos ejemplares muestran un doble troquel visible en las letras y en ciertos detalles del diseño. Otros presentan descentrados poco comunes, grietas de cuño, marcas de troquel pulido en exceso o errores de alineación que alteran la apariencia original de la moneda. Cuando estos defectos aparecen combinados con una conservación excepcional y una certificación profesional de alto nivel, el resultado puede ser una pieza extremadamente codiciada. Haz una pausa por un segundo. Sí, en serio. Si tienes un frasco lleno de monedas o una caja olvidada en casa, este puede ser el momento perfecto para revisarla. Muchas de las mejores historias del coleccionismo comenzaron exactamente así, con alguien que decidió mirar 2 veces una moneda que todos los demás habrían gastado sin dudar. La historia demuestra que el mercado recompensa la rareza. No todas las monedas con errores valen una fortuna, pero cuando un defecto auténtico coincide con una demanda creciente y un estado de conservación casi perfecto, los precios pueden dispararse de forma impresionante. Esa combinación convierte a ciertas monedas en auténticas leyendas del coleccionismo moderno. Y aquí aparece el dato que tiene a muchos aficionados siguiendo cada nueva subasta. Algunos especialistas consideran que un ejemplar extraordinariamente raro del Roosevelt Dime de 1991, con marca P, portador de un error excepcional y con certificación de máxima calidad, podría alcanzar un valor potencial cercano a los $791,000 si las condiciones del mercado y el interés de los coleccionistas continúan aumentando. Es importante recordar que estas cifras corresponden únicamente a monedas muy específicas y extraordinarias, no a los ejemplares comunes que normalmente circulan. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido como cambio este año? ¿100, 500, 1000? ¿Y cuántas revisaste con verdadera atención? Tal vez la próxima gran joya numismática ya pasó por tus manos sin que lo supieras. El mercado de las monedas raras continúa atrayendo a nuevos inversionistas y coleccionistas que buscan piezas únicas antes de que desaparezcan definitivamente en colecciones privadas. Cada descubrimiento importante aumenta el interés por encontrar el siguiente gran tesoro oculto. Lo que hoy parece una simple moneda de 10 centavos podría convertirse mañana en la protagonista de una subasta histórica. Así que, antes de volver a gastar tu próximo dime, obsérvalo cuidadosamente. Examina la marca P, busca posibles errores, analiza cada detalle y nunca subestimes el poder de una pequeña moneda. Si disfrutas descubriendo tesoros escondidos y quieres conocer las monedas estadounidenses que podrían sorprender al mercado en los próximos años, suscríbete porque en el próximo video conocerás otra moneda ultra rara que muy pocas personas han tenido la suerte de encontrar. En este mismo instante, podría haber una moneda de 10 centavos escondida en un frasco, olvidada en una cartera o mezclada con el cambio de tu automóvil que vale mucho más de lo que imaginas. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin siquiera mirarlas, un pequeño grupo de coleccionistas las examina con atención, porque saben que algunas pueden convertirse en verdaderos tesoros. La moneda Roosevelt Dime de 1997 con marca de CKD ha despertado un enorme interés entre los aficionados debido a ciertos errores de acuñación extremadamente escasos que pueden elevar su valor a niveles sorprendentes.
Algunos ejemplares excepcionales han sido relacionados con cifras cercanas a los $797,000 cuando presentan características únicas, autenticidad comprobada y una conservación extraordinaria. La verdadera pregunta es sencilla. ¿Tú la gastarías sin darte cuenta? La mayoría de las monedas de 1997 acuñadas en Denver solo valen 10 centavos. Sin embargo, unas pocas escaparon del proceso de producción con errores que hoy son buscados por coleccionistas de todo el mundo. Esa diferencia entre una moneda común y una extraordinaria puede depender de detalles casi invisibles para el ojo inexperto. Justamente ahí comienza la emoción de la numismática. Lo que parece una simple moneda puede esconder una historia increíble. Antes de continuar, haz algo por un momento. Ve y revisa ese frasco lleno de monedas que tienes guardado. Sí, ese mismo que lleva años acumulando polvo. Podría sorprenderte más de lo que imaginas. Entre los errores más valiosos destacan el doble troquel visible en algunas letras y números, grietas de cuño, descentrados de acuñación, desplazamientos del diseño, errores de alineación y ejemplares con un brillo excepcional producto de procesos poco comunes durante la fabricación. También existen monedas con fuertes marcas de pulido del troquel que alteran pequeños detalles del diseño. Cuando varios de estos errores aparecen combinados en una misma pieza y además conservan una calidad cercana al estado perfecto, su rareza aumenta de manera impresionante. La Casa de Moneda de Denver produjo millones de Roosevelt Dimes en 1997, pero solo una fracción diminuta presenta estas anomalías. Por eso muchos expertos las llaman auténticos fantasmas del mercado. Pasan desapercibidas durante años porque la mayoría de las personas nunca observa una moneda con suficiente atención. Lo increíble es que algunas aparecen precisamente donde nadie espera encontrarlas, en una compra cotidiana, en una caja antigua o incluso como cambio después de pagar un café. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas monedas has recibido esta semana sin mirar la fecha? Quizá acabas de dejar escapar una oportunidad extraordinaria por no dedicar apenas unos segundos a revisarlas. El mercado numismático continúa creciendo impulsado por la escasez y por la intensa competencia entre coleccionistas. Cada vez que aparece un ejemplar excepcional certificado, la atención aumenta y las pujas pueden alcanzar cifras sorprendentes. La combinación de una rareza auténtica, un error espectacular y un estado de conservación sobresaliente es la fórmula que convierte una simple moneda en una pieza codiciada. Y aquí llega el detalle que muchos olvidan. No todas las monedas de 1997 con marca D valen una fortuna. Solo los ejemplares con errores genuinos, autenticados profesionalmente y conservados en condiciones extraordinarias, tienen posibilidades de alcanzar valores muy elevados. Por eso nunca conviene limpiar una moneda ni intentar modificar su apariencia, ya que eso puede reducir considerablemente su valor para los coleccionistas. Así que la próxima vez que recibas unas monedas como cambio, no las guardes sin mirar. Examina la fecha, busca la marca D Y observa cada detalle con paciencia. Tal vez tengas entre tus dedos una pieza que muchos llevan años intentando encontrar. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos en el cambio diario, suscríbete porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense extremadamente rara que podría estar esperando silenciosamente en el lugar menos esperado. YSI la moneda más valiosa de tu vida estuviera ahora mismo olvidada en un frasco de monedas o mezclada con el cambio que recibiste esta mañana. Mientras millones de personas gastan sus monedas de 10 centavos sin siquiera mirarlas, algunos coleccionistas revisan cada pieza con una simple pregunta: ¿YSI está fuera la indicada? Ese es el caso de la moneda Roosevelt Dime de 1999 con marca de Sika P, para la mayoría, solo vale 10 centavos. Para unos pocos afortunados, una combinación extraordinaria de conservación impeccable y errors de acuñación puede convertirla en una auténtica joya numismática. Imagina descubrir que una moneda común podría despertar el interés de los grandes coleccionistas. Esa es la diferencia entre quien gasta el cambio y quien busca tesoros ocultos. La Roosevelt Dime de 1999 fue acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, identificada por la pequeña marca P. Millones de ejemplares fueron producidos ese año, pero muy pocos presentan características realmente excepcionales.
Entre los más buscadas se encuentran el doble troquel visible en algunas inscripciones, ligeros descentrados de acuñación, gritas del troquel, animalias en el bord y otros errores causados durante el proceso de fabricación. Cuando estas rarezas aparecen en una moneda perfectamente conservada y certificada por especialistas, el interés de los coleccionistas aumenta de forma impresionante. Ahora haz una pausa por un momento. Ve a revisar ese viejo frasco de monedas que tienes guardado. Puede sonar exagerado, pero así han comenzado muchas historias sorprendentes dentro del mundo del coleccionismo. Lo que convierte a esta moneda en un verdadero fantasma del mercado no es únicamente el error, sino la extraordinaria dificultad para encontrar un ejemplar con un error auténtico y en estado casi perfecto. Cada año, miles de monedas circulan durante décadas, acumulando golpes, rayons y desgaste. Las pocas que sobreviven prácticamente intactas representan una pequeña fracción de toda la producción. Esa combinación entre escasez, autenticidad y excelente conservación es la que despierta una intensa competencia entre compradores especializados. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuántas veces habrás tenido una de estas monedas en tus manos sin dar la menor importancia? Es una idea capaz de poner nervioso a cualquiera. El mercado numismático continúa evolucionando y los coleccionistas buscan constantemente piezas extraordinarias para completar sus colecciones. Algunos ejemplares excepcionales, con errores muy poco comunes y una calidad sobresaliente, han alcanzado cifras impresionantes en ventas privadas y subastas especializadas. En escenarios extraordinarios, ciertos ejemplares únicos han sido relacionados con valores potencial cercanos a los $799,000, aunque ese tipo de resultados depende de factores muy específicos como la autenticidad, la rareza del error, la certificación profesional y la fuerte competencia entre compradores. Por eso nunca conviene asumir que todas las monedas de 1999 tienen ese valor. Sin embargo, ignorarlas sin revisarlas también podría significar perder una oportunidad extraordinaria. Así que antes de gastar otra moneda de 10 centavos, obsérvala con atención. Ese pequeño gesto puede marcar la diferencia entre un simple puñado de cambio y un descubrimiento que transforma por completo la historia de tu colección. El mercado sigue calentándose, los ejemplares sobresalientes son cada vez más difíciles de encontrar y cada día desaparecen más monedas valiosas de la circulación. Si disfrutas descubrir tesoros escondidos en el dinero cotidiano, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo video conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que podría estar esperando silenciosamente en tu bolsillo mientras todos los demás la pasan por alto. Hay una simple moneda de 10 centavos que pasó por tus manos hace años pudiera valer una fortuna. La mayoría de las personas recibe el cambio, lo guarda por unos días y termina gastándolo sin pensarlo dos veces. Pero los verdaderos coleccionistas saben que un pequeño detalle puede convertir una moneda común en una pieza extraordinaria. Ahí está la diferencia entre quien gasta su dinero sin mirar y quien descubre un tesoro escondido en su propio bolsillo. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuántas monedas de 10 centavos tienes guardadas en un frasco, una cartera antigua o el compartimento del automóvil? Tal vez una de ellas merezca mucha más atención de la que imaginas. El dime Roosevelt con marca de Seca D del año 2005 fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver y, en condiciones normales, es una moneda muy común. Sin embargo, un reducido grupo de ejemplares con errores de fabricación ha despertado un enorme interés entre los especialistas. Esas piezas casi nunca aparecen en circulación porque los coleccionistas experimentados las identifican rápidamente y las retiran del mercado. Por eso muchos las llaman auténticos fantasmas de la numismática moderna.
Ahora viene la parte realmente interesante. Algunos ejemplares presentan un fuerte doble acuñado visible en las inscripciones y en ciertos detalles del retrato de Franklin D. Roosevelt. Otros muestran una desalineación del troquel, un desplazamiento del destino o un golpe de acuñación fuera del centro que altera completamente la apariencia de la moneda. También existen casos extremadamente raros con grietas de troquel, exceso de metal y animalias que convierten cada pieza en un ejemplar prácticamente único. Es precisamente esa combinación entre escasez, estado de conservación y error de acuñación lo que dispara el interés de los coleccionistas más exigentes. Haz una pausa por unos segundos. Sí, ahora mismo. Revisa ese frasco donde siempre dejas las monedas. Puede parecer una locura, pero grandes descubrimientos han comenzado exactamente así. Mientras miles de personas siguen considerando estas monedas como simple cambio, unos pocos saben que están buscando algo muy diferente. La historia demuestra que los errores de acuñación auténticos siempre generan una fuerte demanda cuando aparecen en el mercado. Cuanto más difícil resulta encontrar un ejemplar certificado en estado excepcional, mayor suele ser el interés durante las subastas especializadas. Esa competencia entre coleccionistas convierte algunas monedas modernas en piezas muy codiciadas. Y aquí es donde la emoción alcanza su punto máximo. Se ha hablado de ejemplares excepcionales del Dime Roosevelt 2005 con marca D y errores extraordinarios que, bajo circunstancias muy específicas, autenticación profesional y una conservación sobresaliente, podrían atraer ofertas sorprendentes en el mercado de coleccionistas. Por eso cada detalle cuenta. Un pequeño error que para la mayoría pasa desapercibido puede representar una diferencia enorme para un experto. Déjame hacer otra pregunta. ¿Y la próxima vez que recibas 10 centavos de cambio estuvieras sosteniendo una moneda especial sin saberlo? Suena increíble, pero esa posibilidad es precisamente lo que hace tan apasionante el mundo de la numismática. El mercado continúa evolucionando y cada vez más personas revisan sus monedas antiguas antes de gastarlas. Lo que parecía insignificante hoy puede convertirse en una pieza muy buscada. La próxima gran historia podría comenzar en tu bolsillo. Suscribid y acompañanos, porque en el próximo video descubrirás otra moneda estadounidense extremadamente rara que muy pocos conocen y que podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. Es una simple moneda de 10 centavos que alguien recibió como cambio hace años pudiera valer más que una casa de lujo. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin siquiera mirarlas, unos cuantos coleccionistas revisan cada detalle con paciencia porque saben que, en ocasiones, un pequeño error de fabricación puede transformar una moneda común en un verdadero tesoro. La moneda Roosevelt Dime de 2008 con marca de Sika D ha despertado una enorme curiosidad entre los aficionados debido a la posibilidad de encontrar ejemplares con errores extraordinarios. La diferencia entre quien la gasta y quien la conserva puede significar perder una oportunidad que jamás vuelva a repetirse. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuántas monedas tienes olvidadas en un frasco, una cartera o el cajón de la cocina? La moneda Roosevelt Dime de 2008 fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver, identificada por la pequeña letra D. A simple vista parece una moneda completamente normal, idéntica a millones de otros países que circularon por Estados Unidos. Sin embargo, algunos ejemplares han llamado la atención por presentar anomalias de acuñación extremadamente difíciles de encontrar. Entre los errores más buscados destacan el doble troquel visible en ciertas letras o números, grietas de cuño que recorren el destino, descentrados importantes durante la acuñación y errores provocados por un cuño parcialmente obstruido, capaces de alterar el relieve de la moneda.
Cuando varios de estos factores aparecen en una misma paisa y además conserva una calidad excepcional, el interés de los coleccionistas aumenta de forma considerable. Pero aquí aparece la gran pregunta. Si existen millones de monedas de 2008, ¿por qué algunas parecen desaparecer del mercado? La respuesta está en la combinación de rareza, estado de conservación y errores auténticos. Muchas monedas fueron gastadas durante años hasta quedar muy desgastadas. Otras terminaron perdidas o donadas. Los pocos ejemplares con errores importantes y conservación casi perfecta son los que reciben el apodo de fantasmas del mercado, porque muy pocas veces aparecen disponibles para la venta y, cuando lo hacen, despiertan una intensa competencia entre coleccionistas. Haz una pausa por un segundo. Sí, ahora mismo. Revisa ese recipiente lleno de monedas que lleva años acumulando polvo. Puede parecer una broma, pero muchas historias de descubrimientos extraordinarios comenzaron exactamente así, con alguien diciendo que solo era un poco de cambio suelto. El mercado numismático continúa creciendo gracias al interés de nuevos coleccionistas y a la facilidad para participar en subastas especializadas. Cuando una moneda reúne una combinación excepcional de error de acuñación, autenticidad certificada y conservación sobresaliente, su valor puede aumentar de manera impresionante. Algunas estimaciones y rumores dentro del mundo del coleccionismo han llegado a mencionar cifras de hasta $728,000 para ejemplares verdaderamente extraordinarios, aunque valores tan altos dependen de características muy específicas, certifications profesionales y una fuerte demanda en el momento de la venta. Ahora piensa en esto. ¿Qué harías si la próxima moneda que encuentres en tu bolsillo pudiera cambiar por completo tu forma de ver el dinero? Para la mayoría seguirá siendo un simple 10 centavos. Para un verdadero coleccionista, podría representar años de investigación, paciencia y una oportunidad única. No subestimes nunca el poder de las monedas que pasan desapercibidas todos los días. Observa con atención cada detalle, aprenda a identificar los errores auténticos y mantente informado sobre las tendencias del mercado, porque las mejores oportunidades suelen aparecer cuando nadie más está mirando. Y esto apenas comienza. En el próximo video descubrimos otra moneda estadounidense tan rara que incluso experimentados coleccionistas pasan años intentando encontrar un solo ejemplar. No quieres perdértela. En este mismo instante, podría haber una moneda de 10 centavos escondida en un frasco, en el portavasos de tu automóvil o mezclada con el cambio de una compra cualquiera. La mayoría de las personas la gastaría sin pensarlo dos veces. Un coleccionista, en cambio, la observaría con atención. Y esa diferencia puede significar perder una oportunidad extraordinaria. Hoy hablaremos del dime Roosevelt con marca de cerca de 2017, una moneda que, bajo circunstancias muy específicas, ha despertado el interés de los expertos por sus raros errores de acuñación y por ejemplares excepcionales que han alcanzado cifras sorprendentes en el mercado de coleccionistas. La pregunta es sencilla. ¿Y si tuvieras una en tus manos sin saberlo? Cada año, millones de monedas salen de la Casa de la Moneda de Denver. La inmensa mayoría tienen un valor de apenas 10 centavos. Sin embargo, unas pocas escapan a la perfección del proceso de fabricación. Esas pequeñas animalias son las que transforman una moneda común en una paisa buscada por coleccionistas de todo Estados Unidos. Ahí comienza la verdadera búsqueda del tesoro moderno. Pero espera un momento. Antes de seguir viendo este video, piensa en ese frasco de monedas olvidado en casa. Tal vez nunca imaginaste que un simple dime pudiera esconder una historia tan fascinante. El dime Roosevelt de 2017 con marca de rind homenage al presidente Franklin D.
Roosevelt, suya imagen ha permanecido en esta denominación durante décadas. Aunque millones fueron acuñados, algunos ejemplares presentan errores extremadamente escasos. Entre los más codiciados se encuentran las acuñaciones descentradas, las gritas de cuno, los dobles troqueles visibles en ciertos detalles del destino, los errores por troquel parcialmente rellenado y las rarísimas anomalias de alineación entre el inverso y el reverso. Cuando varios de estos factores aparecen en una misma moneda y además conserva un estado prácticamente perfecto, el interés de los coleccionistas aumenta de forma considerable. Aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante. Muchos de estos ejemplares especiales paran desapercibidos durante años porque se mezclaron con millones de monedas normales. Nadie sospechaba que un error microscópico pudiera convertir un simple dime en una pieza extraordinaria. Por eso algunos especialistas lo describen como un verdadero fantasma del mercado, una moneda que existe, pero que muy pocas personas logran identificar antes de gastarla. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has recibido monedas de cambio y las has guardado sin siquiera mirarlas? Tal vez la próxima vez quieras hacerlo con mucha más atención. En los últimos años, el mercado numismático ha experimentado un enorme crecimiento. Los coleccionistas compiten por piezas únicas, especialmente cuando combinan rareza, excelente conservación y errores auténticos de fabricación. Algunos reports y estimations dentro del mercado han llegado a mencionar valores potenciales cercanos a los $717,000 para ejemplares excepcionales con características extraordinarias, autenticación profesional y una combinación muy poco común de factores. Casos así son extremadamente raros y no representan el valor de un dime 2017 de común, pero demuestran hasta donde puede llegar el interés de los compradores cuando aparece una verdadera joya numismática. Y aquí viene otro recordatorio. No subestimes nunca el cambio que recibes después de comprar un café o llenar el tanque de gasolina. Lo que hoy parece una moneda corriente podría convertirse mañana en la pieza más comentada de una gran subasta. El secreto está en observar con paciencia. Examina la marca D, busca duplications, revisa el board, estudia la alineación y presta atención a cualquier detalle fuera de lo normal. Muchas grandes historias del coleccionismo comenzaron exactamente así, con alguien curioso que decidió mirar una moneda durante unos segundos más. El mercado continúa evolucionando y cada nuevo descubrimiento despierta una ola de entusiasmo entre coleccionistas y inversionistas. La próxima moneda extraordinaria podría estar esperando en el bolsillo de cualquier persona. Si creas que este dime era impresionante, espera a conocer la próxima moneda ultra rara que podría esconder un misterio todavía mayor. Asegúrate de acompañarnos, porque la siguiente historia podría cambiar para siempre la forma en que ves tu propio cambio de bolsillo.